NK뉴스 김정민입니다. 남북한 통일 문제가 특정 정권이나 정파만의 전유물이 될 수 없고 그렇게 되어서도 안 된다라고 말씀하신 바 있습니다. 그러나 여야 간 갈등 몇십 년간 쌓여온 게 쉽게 사라질 것 같지는 않은데 지금까지 말씀하신 탈북민 관련 개정이나 남북관계 외에 어느 정책이 정파 갈등 영향을 받는다고 생각하셨는지, 그리고 앞으로 안보 분야에서 정파나 이념을 초월해서 외통위나 당에서 논의해야 한다고 생각하는 정책 예시 뭐가 있는지 궁금합니다. 네, 뭐 구체적으로 어떤 점들이 이제 우리가 이런 정파적 갈등을 이제 극복해야 되느냐라는 구체적인 예시들은 대단히 많다고 생각합니다. 그러나 저는 이렇게 생각합니다. 제가 가지고 있는, 또 이제 만약 제가 국회의원이 된다면 제가 우리 당의 국회의원들과 다른 차별화할 수 있는 거는, 저는 북한에서 외교관 생활을 했기 때문에 북한의 실정을 누구보다 잘 알고 북한의 동작 원리를 잘 알고 있습니다. 그래서 제가 만약 필요하다면 여당 의원들과의 그런 접촉이나 활동들에서 그들에게 북한의 구체적인 동작 원리나 정책들을 제가 접촉해서 인식시켜서 그들의 생각을 이제 바꿀 수 있는 이런 이제 문제들 같은 데서 제가 자기의 영향력을 발휘할 수 있고, 또는 또 저는 또 북한에서 외교관 생활을 했습니다. 외교관 생활을 했기 때문에 이런 북한의 이제 외교 이런 총적인 이런 제 역량을 가지고 한국의 지금 외교가 이 북한과의 이런 대치점에서 제대로 가고 있는지, 이런 측면에 대해서 제가 이제 우정 활동을 적극적으로 해서 이것을 올바로 길로 이제 바꿔놓을 수 있는 이런 길도 하고 있습니다. 구체적으로 사항을 보면 지금 뭐 실례를 들어서 뭐 우리가 뭐 지금 인권 문제다, 예를 들면 이런 걸 이제 한마디 제가 들고 있습니다. 그래서 저는 이제 앞으로 제가 당선된다면 저는 좀 이 현재 여권 계통의 이런 의원들이나 정치인들과 북한의 인권 문제와 관련해서 많은 대화를 좀 나누어서 그들의 인식을 변화시켜 보려는 게 제 생각입니다. 지금 현실적으로 보면, 우리 쉽게 이야기하면 인권 문제는 대단히 보편적인 문제입니다. 보편적인 문제였는데, 이게 한국의 현실을 보면 한국만은 지금 한국 내의 인권 문제에 대해서 대단히 엄청 주장하고, 지난 시기에 민주화나 한국의 인권을 위해서 투쟁해 오신 분들이 반대로 역으로 북한의 인권 문제가 나면 지금 입을 닫고, 오히려 인권 문제는 지금 논할 시기가 아니다. 먼저 북한과 협력을 해서 개발하고, 북한을 먼저 개발하고 그 다음에 거기에 살고 있는 주민들의 인권 문제를 봐야 된다. 순서를 이렇게 둡니다. 그럼 여러분들이 한번 좀 돌이켜 봅시다. 한국 역사를. 이 주장은 언제 누가 했던 주장입니까? 먼저 개발하고, 먼저 경제를 발전시키고, 그 다음에 인권 문제를 봐야 된다. 이건 우리가 뭐 제가 이거 우리 여러분들 잘 들여다보면 이게 누구의 주장이었는가라는 건 여러분 잘 알 것입니다. 이렇게 같은 주장을 반대해서 싸우던 분들이 일단 기득권으로 올라오면 그걸 다 잊어먹고 반대 입장을 취한다. 저는 이것은 대단히 정의롭지 못하다, 이렇게 저는 생각합니다. 그래서 저는 이런 문제점들을 가지고 다른 분들이 이야기하면 좀 호소성이 없지만은 북한에 있다가 온 제가 좀 그분들한테 가서 진짜 이제라도 반드시 우리가 좀 북한 사람을 좀 보고 우리가 다가가자, 이렇게 제가 좀 적극적으로 이제 활동하고 이렇게 하면 좀 되지 않겠느냐, 이런 여러 가지 구체적인 계획들이나 생각들을 가지고 있습니다. 예. So a question from NK News. I believe that the issue or concerns of unification should not be the sole concerns of one party. I think that these were some of the concerns that you expressed yourself. But because of unification, it causes a lot of conflict between the ruling and opposition parties. Apart from talking about North Korean defectors or some of the concerns that you have mentioned, what might be some of the conflict-raising issues in the future related to North Korea? And can you give us a little bit of a detailed example on what you would like to discuss if you do get elected? You mentioned that there are some conflicts among parties, but I believe that the differentiation that I can take as a selected or elected candidate is to use my past experiences being a diplomat from North Korea, because I know about the current status and there are also mechanisms and principles. So I could use my knowledge to talk with the ruling party members or opposition party members on this.
and I believe that I have the power to change their perceptions. And since I was also a diplomat from North Korea, I have the capacity to tell other politicians on how North Korea will respond to certain diplomatic issues and what kind of direction we should take from South Korea's perspective. You also mentioned to ask about some details on what I would like to discuss in the future. I think that human rights concerns or human rights issues are on the top of the list. If you think about the politicians and the ruling party, I believe that I can communicate with them to persuade them on what I know and what I believe is important in terms of human rights and human rights concerns. If you think about in reality, the overarching messages that come out is that yes, we do have to think about human rights concerns, but let's talk and cooperate with North Korea first, and then have them become a more developed economy. Then we will be able to tend to human rights issues. These are some of the messages that are coming from a lot of the people who were even in the process of Korea's democratization process. But if you think about it, back in hindsight, who was the one that really recommended for us to first develop our country, then make our economy stronger, and then tend to human rights? Think about it carefully. I think that you will know the answer. A lot of the people who actually fought for free democracy in Korea, once now they have become the vested interests, they are turning their policies and they are going back to the strategies of development first, economy later, and then the human rights issues. I believe that this is very unjust. And coming from myself, I believe that I will have a clearer voice because I had lived in North Korea before, and I want to portray the message of let's tend to human rights first. 예, 그리고 지금 우리가 지금 대한민국에서 보십시오. 이 북한 앞으로 우리가 통일 문제에 대해서 이야기하는 것도 지금 대단히 잘못된 방향으로 엉뚱한 방향으로 지금 우리는 흘러가고 있습니다. 지금 이렇게 이야기합니다. 앞으로 우리 통일되면 뭐 이전이야라고 새 세대들한테 이야기하면 지금 기성세대는 북한을 앞으로 통일하면 우리가 거기에 북한의 지금 매장량이 지하자원이 얼마 매장돼 있고 지금 북한 노동력은 지금 전 세계적 기준으로 볼 때 얼마나 높고 이렇게 되기 때문에 이런 경제적인 방법으로 계산으로 접근하고 있습니다. 그러면 우리가 한번 생각해 봅시다. 지금 우리가 이야기하는 이 통일담론, 북한은 노동력이 누고 지하자원이 많아. 그렇기 때문에 우리가 들어가면 엄청 돈 벌 수 있어. 이건 언제 때論입니까? 이건 일제 때 논리입니다. 일제가 우리를 식민지화할 때 그때 논리입니다. 그때 우리는 피해당한 사람입니다. 피해당한 우리가 똑같은 논리를 지금 통일 논리에 쓰고 있는 거예요. 지금 이게 같은 민족으로서 이게 대단히 저는 이런 점을 좀 저는 바꾸고 싶다. 저는 이렇게 생각합니다. 우리 개성공단을 한번 봅시다. 개성공단을 지금 어떻게 해야 됩니까? 통일이 마중물이라고 합니다. 이걸 통해서 통일로 가고 이걸 통해서 우리는 하나임을 북한 사람들에게 보여주자. 이겁니다. 이걸 통해서 자유민주주의를 보내자. 그러면 과연 우리가 지금까지 개성공단을 통해서 이것이 통일로 가는 징검다리 마중물로 이용했을까요? 개성공단에 우리가 적용하는 임금은요. 임금 베트남이나 중국 노동자들한테도 적용하는 임금보다도 훨씬 낮습니다. 이건 국제적 기준에서 이렇게 낮은 임금이 없어요. 여러분, 우리가 북한 주민들에게 그들을 우리와 똑같은 주민으로 대우하지 않고 그들을 하나의 자본의 착취 대상으로 본다면 이게 과연 이런 개성공단이 통일로 가는 징검다리가 될까요? 저는 이런 걸 바꿔야 된다고 생각합니다. 우리가 통일을 하려면 진짜 북한 주민들에게 너희와 우리는 같은 문화, 한민족, 피도 갖고 하기 때문에 우리는 너희를 사람으로 여겨주고 있어. 이런 진정한 모습을 보일 때만이 우리가 마음을 얻을 수 있지. 아, 너희는 노동력이 누구? 그렇기 때문에 우리는 누군 노동력? 너희는 대단히 경제적 메리트, 이코노믹 메리트가 있어. 이런 식으로 다가가면 우리는 절대 안 된다. 이게 제 생각에서 저는 이런 걸 바꿀 수 한다. 지금 우리 통일 준비 지금 말은 하지만 뭘 하고 있습니까? 여러분 인류 역사를 한번 돌이켜보세요. 여러분 수백 명의 스페인인들이 라틴 미주에 가서 수백만 명이 죽었습니다. 전염병에. 누가 준비를 안 했죠? 라틴 거기에 살고 있는 인디안들이 결국은 취약해서 죽었습니까? 아닙니다. 거기에 가는 사람들이 준비하지 않고 갔기 때문에 전염병을 퍼뜨려서 면역에 준비되어 있지 않은 사람들이 죽었습니다. 그러면
앞으로 우리 남과 북이 통일할 때 우리는 자연히 한국 사람들은 돈도 많고 뭐하기 때문에 북한보다 우위에 있을 수밖에 없어요. 이렇게 우위에 있는 사람이 준비하고 들어가야 됩니다. 준비하고 들어가지 않고 그들을 북한에 있는 주민들을 하나의 그 어떤 같은 민족으로 보지 않고 착취 대상으로 보고 북한의 자원을 우리가 어떻게 하면 이걸 경제적 가치를 이용을 이런 생각으로 가는 통일 담론은 저는 대단히 다 잘못됐다. 저는 북한에서 온 사람으로서 감성적으로 이런 측면이 저는 안타깝고 한국 국민들에게 이걸 어필해서 진짜 북한 사람 주민들을 좀 사람답게 좀 대해달라. 저는 감성적으로 이런 걸 호소하고 싶습니다. 지금 북한 인권 문제도 한번 좀 보세요. 이거 인권 문제를 이야기하면 김정은이가 불편해하기 때문에 인권 문제를 다치면 안 된다. 태영호 당신이 지금 국회에 출마하면 김정은이 불편하기 때문에 이건 전면 점거 같기 때문에 나가면 안 된다. 이렇게 주장하는 사람들이 대단히 많습니다. 인류 역사를 우리가 한번 돌이켜봅시다. 인류 역사는요. 인권이라는 문제는 항상 가해자와 피해자가 있습니다. 그러면 가해자는 누구죠? 가해자는 항상 정권이었습니다. 정부는 가해자였습니다. 그런데 그 정권이 불편할까 봐 우리가 그런 걸 하면 안 된다. 그거는 쉽게 이야기하면 난 가해자 편에 설 거야 이겁니다. 피해자 편에 서는 게. 이런 건 대단히 정의롭지 못하다. 저는 이런 통일 생태 환경 이걸 전 바꾸고 싶습니다. 근데 제가 지금 국회의원이었고 바깥에 있으니까 제가 아무 데 가서 이런 걸 한 게 잘 어필되지 않아요. 그러나 만일 대한민국 국민들이 저를 선택해 준다면 제가 국회에 가서 그것도 일반적인 국회의원이 아니라 북에서 온 사람이 북한 사람들이 이런 절규를 담아서 여야 좌와 우를 가르지 않고 어필하면 많은 분들이 생각이 달라지지 않겠느냐. 이게 제 꿈입니다. And I believe I want to go back to a point on how we conceptualize unification from the Korean perspective. I believe that the overall direction is very wrong and unjust. You ask some of the older generations or the vested interests on why unification is good for us. Then they will say, well, there is enormous amounts of natural resources buried in North Korea and they have great labor power. Labor is cheap. And if you think about it, then it will be beneficial for our economy. They are all thinking in monetary terms and improving the economy. But if you think about it, if you only consider cheap labor costs and enormous amounts of buried natural resources, it's just another means of making money for the South. There we are victimizing the North Korean public, and it's just the same as what we were actually victimized during our colonization from Japan. It's the same kind of logic, and now the vested interests are applying the same kind of logic to North Korea. I think that we should approach it in the fact that we are the same race, we are humanity, and not just in monetary terms when we attend to unification issues. Just take the case of the Kaesong Industrial Complex. A lot of people say that opening up the Kaesong Industrial Complex will be a gateway for unification and it will be a bridge to facilitate the unification process. But are we really using it as a bridge or a gateway? If you think about the labor wages that are being paid to workers in the Kaesong Industrial Complex, it's much lower than what we pay workers in Vietnam or in China. From an international level, it is extremely low. So what we are doing is in fact just exploiting the resources that are in North Korea. We're not using this as a bridge to facilitate unification. If we do want to be unified as a peninsula, we have to approach them in a way that's more humanitarian because we share the same blood, because we are the same human race, because we are humans. That is how we will be able to attract North Koreans to agree with unification, not with economic merit. And I believe that I am the right person to persuade people to change this kind of perspective. And in the preparation stages of unification as well, let's look back, a lot back in history. Hundreds of Spaniards actually went over to Latin America, and as a result, a lot of the indigenous people died. It was not because Latin America was not prepared for the Spanish to come over. It was because the Spanish had their own diseases and their own issues, and they carried it over to the new land, and the people there had low immunity against these diseases, and as a result, they died in mass.
If you think about it in a similar perspective, if we do unify with the North and South, we can say that the South is better or on an upper level in terms of the economy. We have a more economic power. And so the people with the power, I believe, should be the ones that prepare well for the unification process, not just about thinking about labor costs or exploitation. I think that this should be the starting point of our concourse in the unification process. And I cannot help but be a little bit emotional about the unification issues, but I really believe that it should be done in a more humanitarian way. The human rights issues in North Korea, if we talk about it, there are a lot of critics or some naysayers saying that since Kim Jong-un is super sensitive against these issues, we should not talk about it. Or if I declare my candidacy, then Kim Jong-un will not like it because he's very sensitive about it. But we should not think on not trying to anger or try to appease the government. If you look back in the humanitarian history, once again, there were always perpetrators and victims. And if you put them, perpetrators used to be the government or the people in power. And if we just take the side of those who have, saying that, oh, we should not anger them or we should not talk about these issues because the government is sensitive to it, nothing will come of it. And I believe that this is very unjust. And up until now, I have been talking a lot about these issues related to the ecosystem of unification, but because I was just a normal citizen, my voices were not heard. But if I am elected, I believe, with the support of the Korean public, I will be able to relay the difficulties of the North Korean public on a government-wide basis. We're almost out of time, but I think one more. 예, 안녕하세요. 저는 카타르 알자지라 방송의 김모선이라고 합니다. 오늘 이 1시간 반 동안 장장 이 시간 동안에 북한 인권 증진과 통일 준비에 대한 열망에 대해서 말씀을 해주셨는데요. 그런데 사실 젊은 세대 이제 정치인이 되시니까 젊은 유권자 층에서는 통일에 대해서 별 관심이 없는 것 같아요. 점점 더 많은 젊은이들이 북한은 우리하고 다르고 우리가 왜 북한에 대해서 신경을 써야 돼? 이런 분위기가 점점 팽배해지고 있는데요. 이런 부분에 대해서 염려가 많이 되시는지 궁금하고요. 그 관련 선상에서 미디어에서 이제 북한 관련 프로그램들을 많이 만들고 있는데요. 최근에는 그 사랑의 불시착이라는 드라마가 되게 인기가 많았었죠. 그런데 엄중한 상황을 다루기보다는 낭만적이거나 흥미적인 요소로만 북한을 본다 이런 지적도 있는데 이런 미디어의 북한에 대한 그 뭐라 해야 되나요? 그런 관심 이런 부분에 대해서 어떻게 생각하시는지 궁금합니다. 네. Yes, I am Kim Woo-sun from Qatar's Al Jazeera. You have been talking for about an hour and a half related to the North Korean human rights issues and the preparations for unification. But if you think about the other constituencies, which are the younger generation, not a lot of them are very interested in North Korean issues, and they just simply think that North Korea is different from us. Why do I have to care about them? Does this concern you in any way? And on a side note, there have been increasing counts of reports as well as entertainment programs that connect North Korean issues in the media. There has also been a very famous drama series related to this issue as well. But there are some critics that are saying that it's just simply focusing on the romantic issues or entertainment factors. But alongside this, what are your opinions on the media portraying North Korea and any further thoughts on it? 네. 젊은 세대에 대해서 이제 그 말씀하셨는데 저 같은 사람은 이렇게 생각합니다. 우리가 사회를 운영하고 나라를 운영하는 데서 교육이 왜 필요할까요? 교육이라는 거는 자연 방임 상태로 맡겨두면 되지 않기 때문에 정부가 돈을 투자해서 교육이라는 걸 합니다. 예를 들면 붉은 신호등이 왔는데 사람이 건너가면 안 된다. 그러면 본능적으로 건너가기 때문에 건너가면 안 된다고 끊임없이 교육을 하고 거기에 법이 들어갑니다. 저는 지금 많은 분들이 우리 지금 젊은 세대는
통일에 관심 없어 이게 문제야라고 대단히 걱정하시는데 역으로 그러면 우리가 젊은 세대에게 통일이 얼마나 중요한지 북한에서 고통받고 있는 저런 우리와 같은 사람들을 우리가 빨리 구원하기 위해서 어떻게 해야 되는지 북한을 올바로 알리기 위해서 우리 청적 국가 정부의 정부 예산은 얼마나 투하되는지 이런 걸 들여다보면 저로서는 대단히 안타깝게 그지없습니다. 정부로서 응당해야 할 이런 분야에 대한 교육 예산은 하지 않고 반대로 그 모든 통일에 대한 관심이 없는 책임을 젊은 세대들에 돌리고 있습니다. 저는 이 구조가 대단히 잘못됐다고 저는 생각합니다. 그래서 저 같은 사람은 들어가면 이 현재의 흐름을 가지고서는 우리는 절대 통일을 할 수 없다. 우리 우선 법력으로 교육 예산에서 새로 달아나는 젊은 세대들한테 북한을 바로 알리고 왜 이것이 앞으로 우리 한반도에서 정의로운 평화를 알아가는 데서 교육이 얼마나 중요하고 너희들이 아는 게 얼마나 중요한 걸 예산을 책정하고 돈을 제공하고 커리큘럼을 만들어야 됩니다. 교육을 하지 않고 그 책임을 자라나는 세대에 드린다? 이건 우리 기성세대로서 대단히 잘못된 저는 접근 방법이다. 저는 이렇게 생각하고 이것을 해결해 보려는 게 제가 국회에 나가려는 그러한 이유 중에도 하나입니다. 감사합니다. And if you think about the younger generation, before we talk about that, I would like to touch upon a point. When we are operating or managing a society or running a country, why do we do the planning and why do we do the education for it? Because we have learned that laissez-faire just does not work, and that's why through a series of planning we have to educate. Just a case in point might be people stopping at a red light. You just know immediately that if you see a red light, you do not cross the road and you just stand where you are. This is the result of good education. If we just say the younger generation is not interested in North Korean issues, this is the problem, they are the problem, then in reverse we have to think about how we are educating the younger generation on issues related to the North and on how we have to attend to issues with North Koreans. And if you look into the budget as to how to educate the younger generation in alerting and informing about these issues, I believe that it's very unfortunate because they're very low. Without the education, and if we just relay the responsibility, I believe that this is a major problem, and it's a structural problem that I would like to tend to if I do get elected. From the current flow of what is happening, we are not talking about unification in the right way. We're not informing people and we're not educating people in the right way. For a just and righteous unification to come about, I believe that we have to have the right education, the right budgeting, and the right curriculum. There's no one that is doing this in the right way. That is why it is one of my reasons I have declared the candidacy. Thank you. For being here for a long time. I will cooperate more deeply with the chairman. If my electorate is decided, I think I will appreciate if you give me one more opportunity to meet them all. Yes, so thank you very much. 네, 긴 시간 동안 다시 한번 감사드립니다. 제가 계속해서 서울 외신기자클럽과 커뮤니케이션을 하면서 만약에 저희 지역구가 선정이 된다면 다시 한번 기회를 주시면 이렇게 또 인사드리도록 하겠습니다. 감사합니다. Thank you.